ia o le mele lo mo nai le nganga fia ma le nganga whawhitai. Ia ona o le tausinga le atua i sio tātou atunu. Mai lava le amatanga o le nei whamai, lona pipisi. E ui lava foi na tō tele nisi o le atunu sa whaina. Ia e mese foi nisi o te maa ma tina. Tō tino le atunu o mali liu o le nei whamai. Ia e vi ia e pere lofo le atua o no lo puipuia malutia tō tele o sio tātou atunu. Ia e pere na suafe le au noa. Ia o pa ia malu sio tātou atunu. Ia manatu o le ale o iai. E le ngā whatia e le au ona e tau ia no o whātulou. Tulou na lava o pa ia Amerika Samoa. Ia e mese foi o tapua inga nei o tātou uso mai i le motu i sisi fō. O le aso ua mātou o mai e foi. Le mamalu o le komiti whawhoi o la nā fionga e le Kobansili. Ia e tu atu foi se whapoponga whamatalanga i le ngaluenga o lo whiangai e pēr le tātou task force ma lau whainga malo. Ia wā lava le puipuinga o sio tātou atunu mai le nei whamai matu ia o le komiti. Ia o le tātou wholasanga mahasani e mua mai le tātou ofisa o le soifua maloloina. So mai ai ma le tātou whanmai o le LBJ. Ia ona tuatu leo le avanoa i le tātou vaenga o le FEMA ma le tātou federal partners. Ama ia ona tuatu leo le avanoa mo ni fisili. Ia ona whaumai leo le tātou whaasoa i le nei aso. Ia i sa saunoanga le whioma no tasi. Good morning and talofa American Samoa. Welcome to our weekly press conference to provide an update of our response to COVID spread in American Samoa. Today is day 77 since we started recording and confirming the spread of COVID in our islands. From the beginning till now, we have faced many difficulties. We've seen the loss of lives and the spread of the coronavirus in Tutuila and Naunu, and now it's finally reached Nua Islands. And we're grateful to all the support that we have gotten from our federal partners and from our health community and from you, the people of American Samoa. Thank you for bearing with us through all of the difficulties and the restriction that have been placed on your freedoms. We know it's not been easy, but the governor and your task force have worked diligently to try to move us forward and to relax some of the restrictions so that we can all enjoy the things that we love to do. This is a critical point for American Samoa as the numbers continue to drop in terms of positive rates. Our admissions to the hospital continue to wane. This is a time where things could go sideways if we are not careful. And that is why I'm asking our community. I know many of you are eager to go out to restaurants and other places and have big public gatherings, to please continue to be practice safety and make sure that you don't end up releasing and causing another spread for our community. So asking everybody's cooperation for these next weeks and months so that we can continue to keep COVID out of our community and keep the spread from happening. This is your weekly press conference. We will start with a presentation from DOH, followed by our LBJ hospital, and then a presentation from our federal partners, led by Allison Flander. After that, we will open the floor for questions from our media partners, and then we will close as usual with the final remarks, special remarks from Secretary of Samoan Affairs, Maunga Suenga. And now I turn the floor over to Director Noor. Whaftai tele mo mato wa noa,
la wafionga le car. I thought to know what for le nei tai au tu sai for le mai o la wafionga o tai tai o tato malo me se la fionga le maputas o tai tai o tato kabineta ai me se for i sui o le fono telo tu le manua o tato fatasi tato pa anga i tono mafafo tato maulunga mapotu le nei tai au tu sai for ba lenga la wafionga au le amato saunia tu loa awa foi fasoa le nei tai au tu sai foi masamalo maanga o esa tupu ya me foi le tupu ele duas full fight to la o te atu mo se le fia le atu no I mention the media. Good morning ladies and gentlemen. I'm reporting zooming in from Ta'u Manua. Dr. Loval and her EpiNet team are in Tafuna DOH headquarters. In a moment she will present the skeleton situation report of what's been taking place during the weekend and our activities during the past 72 or 48 hours. So without further ado, I will respectfully turn the floor over to Dr. Loval and her medical team. Over. Mena tuku lusu pai tu na mabai ko me balu wa fe lu fundua o tato mai tu lo ngana sa ka tania ala fa samoina nei nei fa sanga mo fa fo anga malu na tunu fa pe fa fo mai ni tain. Next slide. Ya se va anga na de posi ya ila to sa pe fa tu enga na so balu o me wa fe lu fundua le tu afa ingo ila to sa fa tu enga mai le tanga le ma to fo malo noina ai me se foi fa mai fa ali au biche se la man fitu mai le se la man fitu na le tasi tanga so fa amonia o maua i le covid tulu i va pe ona vi potia i lunga o li potia le tanga le ma to fo malo noina ai tenge o lunga le afa la lo atu e ma se fa mai fa le au biche ni so la to fa pe ona na to so fitina fa amonia mo covid tulu ma le tasi sa fa pe fa mo ni le su fa tu da le so ma ba ya ele ngai so fitina sa fa ya mo le sa sa fa mo ni mo le covid tulu leva. Next slide. Su fa tu fa ya le numero ila so mo fa mo ni fa pe mo covid tulu leva ma le tasi le sa fa mo ni la so na nasi o tu fa ingo ila so uma o mo covid tulu leva salu ama sa ina le e pese fa mai tu e luma la fanga ni ma se iva se la maliva ni ma se iva se la maliva so es furu due tanto sa fa piano no foi sia un fai nei ona tu wa su fa tanga ina mo fai no tu o ma du no foi sia ma tu wa so mai ona tu ai na ma tu fa ingo na so fa pe ona fa ma ni bo fa mai na no foi sia ma tu wa so ni ma se se la una fitu ni ma se se la una fitu para fa inga ni na to fa piano fa o mo pe ni lo fa piano ne ye fa ma e ko tu ma le vai fa foi do mala fa ma se na to su ma lua mo ila to fa piano to fitia mo le fa ma e ko tu ma le va tu fa ingo ila to e lua se na to on isio fa mtalanga ye ta ta fia po ni se foi wa mai mau so fo ni fa mai la fa pe na fa ma ni atu ele fa mai pa la ku chi ha su mai le su ma fo mai ya ta se ni ga. Next slide. Fa ai na ya na to lo wa so lo fa ya la su enga to tele la to lo wa to fa su enga mai ta sa na su va lo fu o no ina to le lo fa pe lo fe na ti tsa na wenga le malo e mi fu company tu ma tala fia to tele la to ma fu van non fu ta sta pa che la fa la tu puia ma o mai a le tu puia dua che ta si poi pion fia ngai mai na to mi so ya to wa to no tu la ngal wenga che tu enga le te fo ina wenga mi si fo yo no wa to fa tu enga o no fa te o mo wa fa mai. Next slide. Taina nai tuinga o tuinga ko tu maiva e si foi punto dos que na to fa pion fa ma ni na to na tasia e tatu fa ma ni ma o le fo tanga to uma fa tu kuia se da pa sele uma fa tu tasia le lua uma foi na fa le booster
mai te nei whae la tō o mai wha maunia o whae la tō tui pui mai ai la tō wha maunia o maua COVID-19 leiwa e ni maafes mai tasi e valu su wha tesi mai valu paseno i la tō wha maunia o maua COVID-19 leiwa o mana whae la tō puia. Ma o ainga tui ta o booster 1 mai booster 2 mai i la tō umo wha maunia o maua COVID-19 leiwa. Tō tu iwa tesi mai tō iwa paseno i la tō wha pia ona whaia la tō booster number 1, ai whātu fitu testi mai whāpatene la tō e whaia te booster, le whaia te la tō tui no tōru po e booster number 1. Next slide. O le asa nā pa bawa ai atu le la tō whawhanua o Amerika Samoa, pe o tātu i ai atu ana nasi, o le tō tama wale, o lusi mai nuu ma la whanga, ma le au whai o la tō o whapea na maua COVID-19 wale i vai tono nuu ma la whanga tasi. O le whawhanua le tūta matau o whapea whamatala i nai. Te whala e winga i nuumara le whanga o mawai i e o maua COVID-19 leipa. Pea whaalau o atu o le maalosi la le langu o le telefonia whangata o maua COVID-19 leipa i le nuuma le nuu. Pea tato pa i e tāwhuna, nu uli, leone, na ihi. Next slide. O le whawhanua le alo whamatala mai iaia o whai. O nā tō whapero mo pe COVID-19 leiva i se nā tō tūna lua ma nuuma la whanga o luk mawai i nā tō o lo whapero mo COVID-19 leiva. Nā tō tangatanga iatu o whale a tau tūna leiva o ta ua se furu ma nuuna o luk mawai pia i a COVID-19 leiva i leiva i teni ma i tēne nā o i nā tō o lo i tonu no whanga i tā puna. Next slide. Paaina na i au whai o nā tō whapeo nā ato e whalisu enga mo le COVID-19 leiva pēne nei aso an nafi. Ma alo paaina pērea nā lo i nei whai o mera ma stara fia po i nā whai lo ato o walu lawa i nā lo mera i nā tō whapeo nā ato e whalisu enga mo le COVID-19 leiva. Next slide. Me lo mera i nā tō whapeo nā whaamaunia moa mo whapeo na mo COVID-19 leiva. Ia, lo paaina lawa ia ni nā lo mera ma stara fia po i nei whai lo ato o walu lawa i nā lo tatu numero i te po i nei luma i whai lo mai nei. Ia, o lasa lawa tato o ati nei ingo i nei o i nei vai tēngi o pete whaamai COVID-19 leiva i tua i luma la whanga. Next slide. Paaina nā ia i nā tō o eo mandiu o na whaamai COVID-19 leiva o tāke o tonu lawa i le tesi whātu leiva pētēno i nā tō o whapeo na mandiu o na whaamai COVID-19 leiva. Ai whamanata te pēr na avia lawa so soani mo i whaamai whamaani e tātō i tāu na whaia te nuu whaia tō kuia a pāpea fo i mō i ao na whaamai e wawea no mai tonu i mona whaama o whaisu enga tāna renga te pō maroro ina. Ina ia whaia la wale whaisu enga ma wawe fo i nei loa te mate a wasi tāte tonu whaamai mō nisi tonu tinga mana o ni hei ros tūlanga e ki ngā i nā i mō o ni tūlanga whina tā. Next slide. Oleh tūlanga ni ma renga o whenai no manua o nō o atu tato whaamai COVID-19 leiva i manua. Ta whapea ngā iwe whaatasi e tusamtāna renga tō whuma maroro ina, pāna i whima, pāna tau HSS, ta whapea ngā tō ngā iwe whaatasi. E tu ina te whamtalanga po i ta ua manua Islands COVID-19 Response Playbook. O lea whamtalanga o au i ai fo fuanga ma tūlanga o mai whaatasi. Atamu ina ua o atu whaamai ko COVID-19 i manua. A mai o nei ina taia le kunga whaatono tanga renga tō pō maroroin. O nā watu ko ea le whamtaranga i tākuat mai la tō uma. Nā o mia o nā wapaia i manua o sōpani mai tūlanga le manua. Next slide. Tu e nei tāwhi manua i ato o nā i ato bang, i ato o nā nasi, nā alono i ato tātou to ina mai o mai pai mai te malo yofu to ono mai e te tasi whaamaunia e maua COVID-19 leiva. Next slide. O le asaria mai whaaina re i whilanga o i nato o moa i whaamai COVID-19 leiva mai i manua. E tolu furi lima i nato whaapea whaamaunia o maua e te tasi i maua mai e luku whai kungana kuma mai atu. So ono i nato whaapea na o whaamaunia o umana no fo sia mo tuwa ma o whaatanga ina fo ina so
Tangi na lulu fumaleva ila to mo ko dito fumaleva lo papia ni luma panga na isi tasi to lima na to sa papia na kaya ko to si ko dito fumaleva ang isi tasi to si ya to anaki ne fo isi papia ta fi mai isi tasi ko na mo to fu na fa mai ko dito fumaleva next night Aina na ie luma na fanga ie mo ko dito sa Mariba martini nei to fundima na to famonia mo ko dito sa Mariba do fundima mai faya tao to fundita nei mai mo mai si uta o fumo on tema next line aina na itunga lo fai manua pa mo na to sa Mariba sa Matati to fitu dai ma ai na no Matati full martini ni lo malo si la ki le no tanto tu ko dia mo ko di su Mariba I o no ta and se po i fumo tema next line ole o fa lo no tanto tu inga mo ko isi no mala panga da tiene o to na tanga de na to fumado and if for ina to si ma contract pa do na no mai to ma to tenali we awala no sai to ina to liba no fama pa que na sai to ena ma sai foi to tina o ya sai foi mo mi leoni ma ta ku ne si mai ballo e fare yasi da no fu ta na rei mai tasti no fu anga a pa que ta na to ni per ta ku ne si es wa mai ballo de wa e fai su ina no to tina next slide ya fa se no na fu fama lo fai ni fa mai tu ma ni ta lo ta fa mai mai ballo ni yasi ya se ma fu ta na rei ma lo ta la ko ni ballo ta su wa yasi Apiano Canera, Suena, so Apiafona, Yasi, Lotino from Mike, no farm, yes, some mamma, Sinama, two and that was one, Mrs. Foot Passes, so what to my Bandeli, and Mr. Foot Pass, Yama, for your Piala, so we still have to services if I might, I never 60 or more 60 might be the answer to me if I pay my COVID school labor. Winga o tangata umo o fumo o tinga ue ro mana o mire pusto e me te foi tui mo mo me tui dua lo fai pesa tu e ma me balu le fai ya fi da no ko sa me sa rele lo fa wi na foi no fai na to a ti mai aina mo io lo ba a to lo fa mai me la bien fai e mo po tu ni foi tu o aina ma lo fa foi na le la to Aina po na to fakyon ang ko ka mai ka apil tan fa ni tawi na do ni na ba tin to si mai pa pio no sa mi na tali mana au ko yo no filo mo tema next slide when na ko testing Centro Fabiana Mowani, Official Police, Dana Lena Sofumo Manuina, Matadi, Lava, Story to Emma Mowani, Awali, to Eno, the Simo, Simo, to Emma, and to put in Tima. Fayato to Eno, we may, Rose from Wake, Lima and Alfie, Lima, Molly for his police to Eno, a paper for Marine, a Wafa now to Yasin Oma. Next slide. Next slide. Tuwinga niya sa fakir na saya una bayan po mabay sa pasa winay ito tuwasin ito si Mike. Kuya na lahat na mata tuwinga na sa tofi na tuwing mo nilo kasi ito manlua. Malaw fakir ito sa fakir na mo na abasri na sa lima sito sa manlima. Malisira o nito ay malayon sa manlito.
tui mo le booster dose number 1 po le booster dose number 2. Next slide. Va'aina nai wha'awhanua mo lato umo wha'awhia na whaia lato tuikuia te tulu Amerika Samoa. Din tangtang ya Nigeria umu male mainan bulan muan vai vai dan muan malus. Nah itu dalam itu sampai dia tentang tentang yang terkumalu itu itu yang aku itu nali ini itu dan waktu umu dia ulang yang macam macam muan vai vai dan malus. Next slide. Ya, itu apa ini NATO for population comes Amerika Samoa. NATO umur saya tujuh balik semerpati semerpati NATO mai on saya tujuh ai balik semerpati semerpati NATO papel na umur mai on saya itu tas di mana kau itu ini banyak nama NATO papel na apa amal tu na kau itu ini masa sangat orang rumah ini semua balik persen NATO Jadi masa sana doang itu mau kajian main saya dia sangat dia begini ini seperti ini tu kajian main itu jadi masa sana doang itu mah jadi kayak tu pada terbiasa tu dua yang mesti membantu seperti macam itu itu pada saya tu sama dengan tu semua lalu eu main sama yang awal yang saya tu semua dua mereka semua itu yang betul test mereka persen itu dia. Next slide. Sebenarnya ya itu fakir dan fakmalia yang baamal tu kami putus itu dua sama yang lumba. Yolo semua yolo itu fakir dan fakmalia maya yang saya tu putus. Tadi yolo itu fakir dan saya putus dua, wang fakir maya yang saya putus dua. Yolo semua yolo itu macam persen itu fakir dan tahu no mai. Ayunan tu booster, mai pamela tu, lema file booster na dua. Ya file mai on file booster mua. Kita ua lava no mai tawan para luar international oleh sini. Yo mai file booster mua. Ipon in file pa na mole mo file booster na dua. Na tu yo tell file booster ya kaya itu terus dua persen na tu yo tell file na tu booster mua. This slide. Saya nak fakhanua nato semua tentang umum saya tu booster. I say for thinking about that today as an anchor for preparing this math and these slides for POH situation. Semua tentang umum saya tu booster. Ayah dia for my mana yang number nato umum saya booster umum. Itu mana pang na isian ini umum fakir kan fight. Saya fasa mungkin dia saya langsung semua. Apa ayat dia menimba ya tahu pada tahu itu. Yang mereka mau langsung lepas itu mereka persen langsung saya langsung semua. Next slide. Panduan ayat semua langsung 5 juta setengah yang lima. Walaupun saya langsung semua. Dan sangat-sangat ya. Wang awal day by manua. Langsung manua fakir persen langsung umum file tu booster, wo itu lebih persen langsung umai umum file tu booster semua, mai booster semua full itu pakai sama ni kui ai tengah sanu, ya awal ni macam mana, dia covid semua ni, ya awal full ni yo akan mai dia cakap dia oni semua orang tak orang pakai covid semua ni, pak mereka kalau Malaysia sudah semua, na yo mai tu file tu booster semua. Next slide. Aina ngai tuina sa kai mua. Tahu na bayan yang baru mau yo na yang metro dua semua. Tapi apa mana itu yang menu ya Februari, Mei, masih. Tapi ada tu mau lalu kita lawan itu sama ini buat foto sama menu itu sama itu sama ini sama yang saya lakukan tu ini kondisi semua. Next slide. Paina nato papel saya itu mua tu dua ini sepuluh booster pela ya masih papel itu ada tu hasil semasa buat itu saya itu lima booster mua
malolo pe mo no ya I foto sa wa fa no tu mo e manu atalu na asia manu e ko ni this line right ya le valencia o le wa ni enta lu mai na dino o me e se la go full party se fa pensa lu mai e po se la fit ni mai na to fa pensa fe tu ina e le no ko ni da si e ta pa mo ni fa pensa lu ko ni por eso en la lua la fa pensa fa e le ya fa ta ya o fa e ta kuna ni it's like oh follow o fasi silana ne mo na to fa pensa na mai ya wa e po na to po sa na mai I vale I mai na wai ba Amerika o le a fa ta no ina I fo fa o ya o mai ya me su na lua lua pe su na lua le a fa pe na tu o mai ya to tan mai na ale ni mo na to la fa pe fa ma ye mo ko su na li la fa pe tu wa sin ti no forma lo fa pe na ba e ti o is wai no fo ti mo fu wa so I ma to ba no fo ba ai nai no fo ti I ma to fa mo le I tu ai na mo na to la fa pe na tu e na ai he ai negative mo na to la tu wa tu na to ai le to le ti ko ti la fa ye le ta o se manju I va ai la to mo a mo fa mai ta mo fa na ia o no ta lo fa pe ta e check in ai mo di ma su no ta lo fa ai ia mo fa mai mo na to ia ta o ia tu te kon wa ta ti va ko la extension do ta ti va ina I fa na a fa tu e na to me fa la tu e me na me fa ina fa ti na next slide tato whaingamalanga me sa moa, ia lo whaapea kuna tong whaera sa moe ni bitinu na to whaingamalanga mai, e lo fu balmalanga ati sa moa, e lo fu balfoi whaingamalanga mai sa moa, e lo fu ia nei, o ato ia malanga o la tonga fua, ato lulu mana te whareili. E te awhia e fo I ma baalo whaapea na charter mai, tau lawana whai charter whai la tonga fua, ato lulu mana te whareili, e malolo e sa lua mana tofi. O la to o mai o ni tai ia fata la ma mai ia tai ia tu a ia fai fata le ia ma lo o ni sa mo next slide ia o fo fanga na o na mai sa mo sa o le stare sa sa malanga ni mo sa fa pa ni ma to I pai ma mai I sa o na fai tu enga I tu lo I ma ne to e e ma mai sa fo I fai o ma tu ia o na to o mai ma ta ta no lo fa tu ai na la mai fai o tu dos o na tu lo ta ta na mai ma e ma mai sa mo I to na o ya ti medical care I e fi yo no ta fa pa ti sa o na ni na ta ma la do su fai ti na e ma mai no sa mo ka fa tu so I na to ka sa mo ma le mo na to fo la fa mo ni mo ko tu nei o na fa fo tu na e fa mo e fa na mai ko wai e fo ina to le mo e mo ko tu nei mo ko na to ne ke ya e to fa ti quarantine ala wa ti na to ai na ba ai na to tu na ma ba ya mo fa mai na tan fa check in I ta lo fa pe di ma to ko na to fa na mai sa mo ti mai se ti la ba no ta una no to ta mo to ba to ai fa na mai sa mo một là tôi mà nói chuyện với cả một cha một để mà làm miếng con này sao lại một cha té hay mà làm miếng chỗ tại mà ở phía tôi là một con số office con gay and cái phụ yêu phía tôi thì trên cô bán cái car một là tôi phải ngay mà tự phát sinh nó miếng mà làm mà next slide dan phải mà nói đi có xin anh ta về một cái form mà nó ruina rồi mình bán qua thì mình lúa là cái lá ile patrono sana doing one something and maybe post malalara side. Thank you, Dr. Lobao. With the medical team in Chafuna, Honorable Carr, I want to. Can you hear me now? Yeah. Okay, thank you, TCO. Honorable Carr, I would like to commend Director Sandra King and her Medicaid team for assisting Manua during these hard times, making sure our medical
referral program in Manua continue to move forward with some trying to refine that program. Also, our medication refill for Manua residents, we continue to work that, make sure that does not stop during the time of the COVID. So that's a quick report from Manua, and I should be back in. Macho malolo atu TCO. Tai lava na fianga whātono, o tu sā, e mese fōi o le sunga fō mai la bao, whakataimu le poti matanufia, ia whakatari mai se i tu atu ni fisili a tātou Alpha News, pia o tu iai, te mi neo la tu atu lola noa i le tātou whanmai, sunga fō mai a tātou, whapea fōi le tātou CEO, ia mo se la tō foi whāstoa wā le tūlanga o tātou whanmai LBJ. Ia, a talofa atu foi ni malo le au pay news mai lato umwhai mo mai nei whasalama. Ia o le abano le nei foi nei o foi se whaamtalanga i le tātou mōtanga ngasi whangau ai de ia loa pāwe awe se mātutala ia la atu watu i le sunga le fō mai tātou le iato se i amataria le mātou whasoa le nei tai au ia ona toi foi mai lea mo nisi foi whaamatalanga tu sai foi le mātou tau tua i nei nei mōtanga ngasi whangau ia lau sunga le fō mai ia le iato ia lo abano le le jack. Tai CEO e tusa le no tu le mai e tau pai tu ai se tātou o to tonga i le silafia fo le mamalu o tātou a tunu. O le o to tonga nei e peo na whātou tolia i le slide mo le aso iwa me lua whilus malua. First slide. Ia whamaru atu le pai o tātou a tunu o no le tele o tustu singa mo to tonga o loi le ngana Peritania. Ai o te tampai atu e whaasua atu i le ngangana whaasamoa i le reitula i le sila fia o le tātou atu nukula na ua o toto atu e amata mai le tātou o to tonga i lungo le suenga uma sa whaia mai na matanga o le wha moe moe o tātou iei i suenga sa whaia e se fulu fitu afe whaasalau whaasfulu mali tolu. I le au whainga o suenga sa whaia i le luas fulwhai tula, fitu se fulu, mai le fitu se fulu, e lima tātou ngase sa tau mai le whale mai, sa whapena o na maua i le Kvzktv. Mai le lima o ngase, sa whapena o na sa whaia i ni tōwhitinga, mo le tōtolu ngase. Ia sa whapena fwoi o na iai le weekend e peo tō sila atu le tasi o tātou mai la aurika e tasi. Ono sa iai sa tātou tō pianga i le weekend. Ia au le whainga atua e peo tō sila atu le slide e olo iai nei le tōtolu o tātou tangata nuu o lo tau fia i tōtolu le ngase i le uniti o lo whapena o na batu ia tātou ngase mo tau pianga le Kvzktv. O le luas fulwhai tula e peo le mōna mawatu le tātou slide mai nā soa napi se ia o mai e le iai se tau pianga. E le ai poi se ngase sa whaina e le maliu i le ripoti o le luas fulwhai tula. Iai le ngase sa whapena o le tau mai le tātou ai o whanmai. Peo no tau sila atu i le slide le pito i lalo le tuanga vale se tasi o tātou tama wa tau mai na iai a umo le Kvzktv e se lau mani lua o le tau sanga ma o whau maunga le nei taimi e le iai ni tui puia ia a o lalo pe le baba ainga ma le sa ininga
pai o le a whaamaunia, ia o na tuane le le tātou whaamaunga. O le training day o whaamaunga o lo lusfu iwa, a tātou tangata anu o maari riu. O le situa o le tātou slide, e le aise swinga o ngaluenga masani la whaasolo i nei au PJ. Next slide. O lo whapena o na mātou iai nei ngā lulu e pēa i masewaenga e pēo na awina mai i so soani le tātou a tunuu, le waenga le New West Group, ma o lo whapena o na iai le lua se furu whao tangata whainga luenga. O lo whapena o na ngā lulu e pēa ma o le a whamaya ina o lātou kontrate i le aso lo sifuru walu o le masina. Ia ma o lo whapena koe o na iai nisi o tātou ngase, e pia awina atu mo tō pitinga, nga o lo ta oto pea i le whinangalo a e mese fo i le te whatonunga mai le tātou task force, mo o se awina atu, se waalele awina atu mo tātou ngase a e mese fo i a tātou tangata sosoani penga luenga mai le New West Group. CEO o le reporti le na, e whanau leo atu ai a whaasolonga foi o ngā luenga o lo tutono o lo pea ngai ai mari i matamai tai po mai. Ai sauni atu mo le fisiri, ne mamalo lo tātou atu no. O malo lo atu pātai. Ia, whawhtai lau sunga le whawhu mai. O le pawale le mātou tāsanga mai sa whonga te fwoi stebe o sola. Ona o le tūlanga o nei ngata whainga luenga sa o mai susani i tātou. Ia lea wala a whaama waila tō kontrate ia o le la satu watu si tāsanga i le sunga le Lutena Kowana mo se awa noa e to e whaimalanga to e whafo i latu ainga. Ia o tatono leo tati atu i le sunga le gar o le Lutena Kowana le tāsanga. Ai fia pai ane fo i lisi tātu ngā ruenga le whaiwhai pēr. O lo o iei pēr ngā ruenga a le mota ngase whaalelea pēr tutonu o tasi fo i o potu mai. Ona o tūlanga Sauniuni mo nisi fo i whaamai oso lia i tutonu o tātu tunu le maalofia. O lo whaawo pēr la ngā ruenga le mātou waenga ina ia ta pena pēr ma Sauniuni pēr ina ia to o se maisi si whaamai o lo lava sauni tātou whare mai. O ngā ruenga te tele la ia o lo whaawau ne teimi nei e to ono nisio company wa lātou o whoina mai le tau wanga i ngā ruenga lea salo la whaawau le vaiasu le a saupe a au lea tuai le ola man manosi. Ia o sai e fo i se siringia i le tūlanga o le tutono o le tātou potu maliu si tulau i le awhai o tangata o lo tutono ia i whasisi latu ba malu o tātou tinu ua whaatumu lia lawa le tātou potu maliu lea o na winga o lea se fo i se i toi tanga i tutoa le ofisa i se awala e toi whausia ini me uea tātou tino maliu ia o na u whaatumu lia. Ia o nisi la ia fuafuanga o lo tau whai atu i eile mauta ngase ina ia whaalele ina pēle tau tua i le atunu. Ia a o lo whaawau pēr fo i tūlanga o le kowiti ma ona whaasolonga ula whono ma mea ma whai o na tātou tau tua i le atunu ai mai se a se singa mumuri i o lātou tangata pe a o na we se inatu lātou tino mai tutonu o tātou wharimai. Ia ma whalo lava, ma lo atu pe whatari pe ingi siri. Taila sunga CEO a me se foi le fomai a le ato no le fasoa le nei tai au. Ma lo lava i ngā ruenga li lei, o lo whea ngai pēr, a wale tau tua ina o sio tātou atunu. Temi nei, ua tātou o mai le fasoa, le tātou vaenga o federal. Ellison and our federal partners, turning the floor over to you for your presentation.
Talofa, Honorable Lieutenant Governor Tawainga, Honorable Paramount Chief Monga, Honorable ASG officials, and the American Samoa community. Thursday marked 2 months of the federal team supporting the American Samoa government with the COVID-19 response. I thank the American Samoa people and the American Samoa government for welcoming those folks here and integrating our staff seamlessly. This past Thursday, 31 of those federal folks left American Samoa, and we welcomed the new federal medical team comprised of 18 staff members to the islands. They are comprised of registered nurses, LPNs, paramedics, and pharmacy technicians. These FEMA contractors will continue the response mission alongside DOH to support the 3 fixed vaccine sites, numerous pop-up sites, and 3 test to treat sites. Over the last month, the federal support team, including many virtually engaged team members, have taken actions to support the American Samoa government with vaccine and therapeutic administration, technical assistance, and the COVID hospitalization surge. Within the vaccination realm, the U.S. Public Health Service officers supported 5 DOH vaccination sites. This included many fixed vaccination sites and various drive-through sites to include up to also 14 pop-up sites. As a result, we saw 2,100 people get vaccinated in those 30 days, and in full over the last 60 days, we saw over 11,400 folks get vaccinated. Over those 30 days, we saw this increase of a boosted population by 3.5%, which is a big feat. And we also saw an increase in the overall vaccine coverage by 2%. We'll continue to support the fixed vaccination sites and the pop-up sites with the FEMA contractors. Just for everyone who's looking for a vaccine, as mentioned by DOH, you can go to Tafuna Diwa, Leone Health Center, Amauli Health Center, or LBJ. And the health centers and DIWA sites are open 8 to 4 on Mondays through Fridays, and the pop-up sites are going to be open on Saturdays 8 to 2. The U.S. Public Health Service officers also supported outpatient therapeutics at 3 therapeutic test-to-treat sites in Tafuna ACF, Amuli Health Center, and Leone Health Center. Over the 30 days, they provided 200 treatments, and over 60 days, they provided over 1,600 federally supported treatments. Just as a reminder to the public out there, these treatments help folks with COVID feel better within 48 hours. So please do go to those therapeutic sites if you are experiencing COVID and need some support there. We'll also continue to support the test-to-treat sites with those FEMA contractors, with the USPHS folks leaving. Not only did the team provide vaccination and therapeutic support, but also the federal team pivoted to technical assistance and capacity building to support the territory for another future potential surge. And this includes that Manua response surge. The federal team built capacity through technical assistance as we looked at supporting trainings and process document development for things like fatality management, where we assisted in developing a playbook, as well as the Manua response playbook that was mentioned by Dr. Lavau earlier. We also continue to support a vaccination communication strategy and an epidemiological surveillance support strategy. Along those lines, the CDC did coordinate with the local hospital staff on that fatality management, and they continued with trainings on embalming risks and funerals.
Additionally, HHS and FEMA assisted DOH in developing the Manua response plan, which was then implemented at the DOH health clinics in Ta'u and Ofu. It was great to witness that plan in action. It was fully implemented and it looked really great in Manua. HHS also provided some trainings to the DOH staff to include HPOP system training, which is a mechanism to track supplies and burn rates associated to those supplies, and then also to order additional vaccines, therapeutics, and tests. And finally, on the capacity building realm, the USPHS officers provided additional trainings on therapeutics administration in Manua, as well as basic life-saving class and advanced life-saving class to some of those DOH providers. And then finally, in the COVID hospitalization surge mission, the virtual epidemiological support continues as Dr. Thane Hancock completed the territorial COVID-19 mortality analysis, and he continues to provide support to vaccination tracking. FEMA is also focused on the expedited project for the LBJ TMC facility conversion project, and in that same light, USACE provides technical assistance to LBJ for that facility conversion project by providing comments on the mechanical design to that design firm. With the labor contract out for bid, USACE will continue to support LBJ with future technical assistance. And then finally, our virtual CDC Senior Health Communications Specialists will continue to provide communication support to American Samoa. For those of you who have lost a loved one, please consider calling the FEMA Funeral Assistance Program to alleviate any potential financial burden. If this applies to you, you can call the helpline at 844-684-6333, and that's open at 2 a.m. to 2 p.m. Mondays through Fridays, Samoan Standard Time. And we've also seen that the EOC has been supporting various folks who are looking to apply for that FEMA funeral assistance, and they're prepared to assist you if you require any translation assistance or document upload support. As always, we urge you all to continue to get vaccinated and continue to seek therapies if needed. I see that American Samoa is slowly coming out of the woods from the first surge, but we must remain diligent in wearing our masks, socially distancing, and getting vaccinated to assist us in a future surge, which is potentially going to happen at any point. So whakatai tele lava for doing your part in mitigating COVID and adhering to the governor's emergency declaration guidelines. Thank you. Thank you, Allison, for that presentation. Thank you for all that you do here in American Samoa to help our folks deal with the spread of COVID. And now I'd like to open the opportunity to our media partners for your questions for today. So I'll like to start with Samoa News. Philly, this is your opportunity. Good morning, sir. Good morning, everyone. Please, if I may, I'd like to relay a question from some of the parents whose children are graduating 8th grade and 12th grade. Sir, they'd like to know if any possibility the government or the task force conducting drive-through graduation for these grades. They say that this is something for the children or the graduates to look at. And for also a question on the service between the two Samoas, I noticed the MD Lady Naomi in last week. Is it air service for passenger travelers and cargo for the MD Lady Naomi? Thank you. Thank you, Philly, for your questions on the issue of graduations. The expectation of the task force is to allow graduations to happen. We need to finalize the terms to make sure that we're still protected. So give us some time to finalize those, but we would like
to see our students who are graduating be able to celebrate that accomplishment, because graduating in this time has been very difficult with COVID and lockdown. So we want to make sure that we honor the accomplishments of our students who are graduating, especially our 12th grade students. With respect to Lady Naomi is only at this point allowed to bring cargo and to take cargo from here, but because of discussions between our health department and the health department of the independent states, we decided to just use the air travel for passengers and Lady Naomi for cargo. These are all subject to change as we see new things come up, and hopefully we'll get to a point where we can start accepting passengers on the Lady Naomi, but not right now. Thank you very much, sir. Have a pleasant day. Thank you, Philly. Now I'd like to turn over opportunity to KHJ, Monica, or John. Talo Falama, LT, this is Joey Cummings. Or Joey. Hi there. Question. Last week, Dr. Lindua of LBJ Hospital spoke about the findings of the COVID mortality analysis. Can you or anyone from the administration give a comment or reaction regarding the alarming obesity rate, particularly among young people, and how that ties into not only COVID-19 issues, but non-communicable diseases in general? Thank you, Joey. It is a sombering report, and as I stated at the last conference, probably in Samoan, it is something that is very concerning to the governor and to the government. We need to do a recheck of our approach to consumption. And this is part of our culture in Samoa we need to look at it carefully and start talking about it openly. The amount of food that we consume is unhealthy, and the types of food that we love and enjoy is also unhealthy. And we've seen in that report a very glaring example of how directly related our food is to our demise. And so I look forward to working with our medical community, Dr. Ledua, Dr. Leyato, and all of us. This has to be a community effort. It has to be an acceptance by all of us, Samoans, residents of American Samoa, that we need to do better because this impacts our young ones. And so I'm very much fired up about the report and want to get involved in efforts to make sure that we change the narrative so that our people understand how critical it is for us to reconsider how we consume and to make sure that we protect ourselves and eat healthy so that we can live longer lives, healthy lives, and spread it and spend it with the people we love. Thank you. On another note, we're looking at ASG employees. We know that many of them continue to work from home. Is there a plan to return ASG employees to full working hours? And how does that look in, I mean, we know where we are right now, but how does that look in the medium range? Thank you for the question, Joey. We'd like to get to a point where all of the ASG employees are working, and we're slowly getting there. The directors of each of the various departments are responsible for activating their staff. Most of them should be working at this point. We are encouraging
flexible hours so that people can, so we don't have people bunching together in office spaces. But the hope of the governor and the task force is to have the government fully functioning by the summertime. So that means we need to have people answering the phone, people in offices, and continue to provide the service that our people expect and deserve. And what about those that continue to not comply with the requirement to be fully vaccinated? Are there a number of employees who have lost their jobs or are no longer working at least? Joey, thank you. The final decision on what to do with employees who don't abide by the vaccination requirement is still outstanding. Some divisions of the government have made the decision to remove employees who don't comply, mostly in the medical area. So that's a decision that those independent agencies are able to make on their own. As I have said before, the people who work for the government are required to comply with the rules of employment. And one of those rules right now is that they have to be vaccinated. So if they don't want to work for the government, if they don't want to be vaccinated, then they have the freedom to seek employment somewhere else. But at this point, under the government's declaration, unfortunately, it is mandated that people get vaccinated. There are opportunities to seek exemption for medical exemption and religious exemption, and the task force and the governor has granted exemptions to those who have asked for it and provide proof of the need. But for people who have not even bothered to do that, and then complain about the situation they find themselves in, well, we just need to do better, and we hope that we can relay to them the importance of being vaccinated. 30 people, or I guess close to 30 people have died from COVID. We're approaching 6,000 people who received COVID. So this is not a fake sickness or illness. These are not fake deaths. This is real stuff, and that's why the governor is mandating that folks who are eligible and want to work for the government, that's the cost. You have to get vaccinated and keep your job. And if you don't get vaccinated, a decision may be made that will result in you losing your job. While I'm on this topic, Joey, there's a different requirement for entry into American Samoa. And we've been receiving a lot of requests from people who want to enter American Samoa unvaccinated, and they want to claim medical or religious exemption. The way the governor's declaration is written now, there's only one form of exemption, and that is people who are ineligible because of age. So unless you're 5 year or under 5 years old, everybody who enters American Samoa has to be vaccinated. And so I want folks to understand that that's just the decision that the governor and the task force has made because we value life. And we don't want the person who's traveling into American Samoa to get COVID and die. And we don't want him to come to American Samoa and spread COVID to other people who might then die. So I want to let everybody know that we understand the arguments that are being made for and against vaccination,
but these are the decisions that the governor has made because his primary responsibility is protecting the people of American Samoa. Okay. Thank you. Yes, that's I think that's even a more detailed answer than I could hope for. Is it possible to ask one more question? You go for it, Joey. Okay. A number of times throughout this press conference and many of the others, you and others have emphasized the need for our people to adhere to the requirements of the emergency declaration regarding masking and compliance with the number of people that can gather indoors and outdoors. Has any one person or business been fully prosecuted for not complying with the declaration rules at this time? I think there are several that have been reported, and police reports are being prepared. Obviously, as you know, the Attorney General has the final say on what gets prosecuted, but I think we're still early in the process to be able to make a statement on that. We continue to monitor and try to encourage people to abide by the rules. And just to be clear, we're not out there to try to catch people and prosecute and force them to endure more pain. The hope and the request that I continue to make to our people is to try to abide by the regulations as best you can, and let's all work together and cooperate so that we don't end up putting anybody in jail or putting fines on people to add more to their burden. So, but that's the best I can answer that question, Joey. That's all I have for now. Thank you. Thank you. And now, KVCK, do you have any questions? Good morning, Lieutenant Governor. I also for the committee. Very quickly, we have received a few complaints with regards to the OK board issuance on the Talofa Pass. Can you explain how how do you go about obtaining an OK board for someone traveling from Apia to American Samoa, because we understand that they have to register first on Talofa Pass before they can get that OK board, if that's the case. And also, Dr. Leato, can I just ask, the 102-year-old that was admitted, or the one that was on your presentation, is that the same gentleman that was admitted earlier this year to LBJ due to COVID? Which you go ahead, Doctor. Go. Oh yeah, I've Taylor my love young car to the Lole City pay on a twin of my tosi. Ile tato Selena tell my I'm about 2 actually for a sang on Nia, so Salama Lua sang or tato Tama or the Talibave Malino ele or Esangas of Yamua. Ele tato Gasalam or Famoy. It's of Yesalama Lua. Yeah, is it Tama or Tamalin Tamai, is it Tamalin Tamai? Yeah, I be on the follow Luatu. Tamai Tamai, Tamai from Maina. Ulong soifua ai tele e toinga famtalanga se I audi edisa idinga alfal mai. Kana tu abatu le se reporti al chari babe atuna na ye esero tatu tomasa ta mai e pelo ma wet for sana ne jaya pa tai car. Tai lava ole Sicily le tatu OK board tosi ole meanga tupu o fai lava sina ova o tatu Tangata o fia fai malanga mai Samoa. Mafuanga na laiona pa le tonu le process na o tato OK board. Sa
sa le lei lava ia tūlanga o i la tō na mai whatausanga ia e peitai. O te i o whate ia le au whaingaruenga i le oso wha ia o tangata na whakopo ai aso i o malanga. O le tūlanga o le tātou OK board. Ia o le mea masani lava e te alu e whatausanga lau OK board o lau pe mita. Mai le ofisa o le fionga i le loia sili o le immigration. A mai au na mawa mau pepa ia. Ia na whatua e o rola i lunga o tālu wha pass. E scan, ma tu wai umai lunga pepa ia. Ia o le mafuanga na o le whale tonu na wai ai lava nisi o o lunga o tālu wha pass. Ia ai le iai se OK board po se pe mita e tu i lunga o le tātou system lea. O le tautanga nai le tunu, tātou lo whai malanga mai Samoa. Ia tātou ainga fwoi nei tutuila. Ia sa ili mua mea masani o le pemita, ia o le OK board. Mea na e whai uma e tātou. Ia ona avela ia i o tātou ainga o lo whai malanga mai Samoa. La tō te tuua i longo o le tālo whapas. Ia ina ia mawhai ona siaki e la fionga i loia sili. Ia ona moa ele o le whaatangana e mawhai ai o le taunu mai tutuila. O si tam whai ngā atu le tatu sili lea tosi. Whaftai la wa fionga le Lieutenant Kovana, whaftai wa tali le sili. O isi foi sili tu atu na wa mai o mana tali mai presentations. Manuia lava le nei aso e la wa fionga ma le tatu komiti whaftai. Whaftai o le e eise si o tātou vaenga o le media o lo fia whai mai se fesili o le au no muri nei. Ia i salo wa mahea o le teimi nei, ia o le atua tulo le avanoa i le afionga i le mawhitasi. Fatalofantu lo fionga Lieutenant Kovana pe mausia avanoa i se lau folosanga. Ia, sau noa e noka. Fatalofantu lo fionga Lieutenant Kovana, misi foi fatalofantu i le komiti whafoi, whaftaia le atua le nei foi tai au fou, le mawhauna maule nei fsota inga, le nei foi lau le lei, fatalofantu ai. E tōna nei au sili atu ai, au sili mua muana o fionga Lieutenant Kovana, o te whiwsiri atu i le whaatonu o le tātou whale mai i whangaanu. O na teime le a fia tātou le COVID-19 maleiva. Sa iei le polkalama a le tātou whale mai e wa ai fuai tala vai, per whate te inga o le tangate lantu wa ai o na mata tu lopo o na whonga sa le sitana fua ma wa ai fua fo mai. Au le teimere nei o le ua ngai uma mai lava i luma le ER e to tongi le luas fulutala o na whatu am whailea o na whai o le tala vai. O le whisiri o na lua lawa fionga le Lieutenant Kovana. O le tulanga le nei tangata ia sa whaia lantu tui o le Janssen vaccine i Hawaii. O malanga mai nei Amerika Samoa wa leilo loa lantu paper po card sa whaamau mawina ira lantu tui le mo o Hawaii e le whai malanga mai. Pe whaamate anga waa o na tui lantu le tulanga puna iai le boosters i le Pfizer ma le Moderna. O le whisiri o na tōru lau sunga i le Lieutenant Kovana ma whaafunga mai le komiti. O na lei tapunia ia le polkalame fo lea na star case te Samoa mo le awina mai o na i o tātou tangata. Mai Samoa fa whainga ruena i nei Amerika Samoa. Whamato i se fōwhanga le lau fionga ma le komiti ma le Kovana ina ia toi whaoina ia le polkalama lea mo le awina mai o na i o tātou tangata mai Samoa tuto tasi e whainga ruena nei i Amerika Samoa. Al pona nei ofisiri lau fionga Lieutenant Kovana. Ia, whaftai lau sunga e noka. Ia tuatu mmola wanoa i le tātou whanmai e tali mai sili mua ia ona utamu whai atu nei i ofisiri e rua muli. Ia, whaftai ma la wanoa ma le fisiri. Ia, sala stemi o na whaapopo mai fo le sunga le ko mai ale i atu le tūlanga. Ai i loa e le i eise se prokalame whapena e whaifuan tūlanga whapena. Ia alela ua o na o somail COVID o visu ia i whainga le whanmai. Ia amasalo se tūlanga la e ua o i ese whina ngalo le whanmai ia
ia tongi uma fo ia talawai ma me whapena. Ai a whapea sa ia se proklama whapena. Ia o te masalo la se i toe au ili ma toe suesue. Ia ona whapena le ia na toe talatu I le tūlanga a olo o mai o te le I mamalama pena e se proklame e whaifuai wa inga o whonga o tangata malatu talawai. Ia se tali tupu atu le am whaim so ni mai le sunga ia le ia tu e tu saifo I ia tūlanga. Whautaisi o nona whono whapi tu pae e tu sili ia pia mau pese manu anga o le fasili. E whawholinga mai la fasili o lo o iei vai fua aile I o mai COVID. O te loa o le mea o e fesilingia ia vai I vai whapitoa. Because le lelo whapertani e tau manino an ta upu. Before the COVID operation, all patients that are getting access free, like you mentioned, they're actually appointment in the clinics. So the ER is the only patients that we charge when they come in. O mea o le fisi toruna e na ia mawhai o o whaamala malama ia te oe tu paen tāpu. Au te lava e lau whiunga le whamai le iato ona sa ele te mi mua whapea alua tutanga te whaile talawai po le alua tūre toto e ele whaenga I le sitala ai e white le sitala fuala e au noma le fo I mai I le ER e whai atu ai e tutongi le pepa pero mena le sile tuai ono le sile mai anai tangata sa ele por kalame mo whapena a whiau le vai le fo mai mata tulo e le sitala o le mele fo mai mata e au noma le tui fo I mai le ER e tutongi se luas furutala o le fo mai le anga mai o le whiunga ia mo e wha ue ve ma tai o le tātou whale mai a pero mena lolo sile mai tangata whia malamalama nei te ua mau alunga le whaitionga a leo na malamalama le tūlanga toni e le whangasolunga a le tātou whale mai e le o mai le COVID e pe o le toi whaamaro mangana o lau whisiri I lau whiunga le fo mai a me se le whaulunga le tātou whale mai. Tai tu pai, ia o le anga toruana na fia sai lia tuai po o tala whea ngai le fasili. Ia le nā ua manino mai le fasili. O whalawilo atu le mamaru o tātou atu nuu. E ilau tala vai na e tā ua. Ia whai o le a tala vai mai I nofuanga es o whal mai. E resi tala pea umanga se ngase. E le ai se tupet tongia. E o le tala vai se tulo le mata. O le tala vai le poto le vai na tulo lava le taponga le tunu po mai tipi o mea mana e le tongia. O le whaingana sa whai ai tātou ale I o Markoviti. Ia mo le whaapupulanga le mamalu le tātou atunu. O lo wa whaawau nei le awa unanga na. O e umai tau mai le emergency room po le tātou ER. E te taua o na totongi. E Paris tala le ER. A o ngase umai a ngā I le tento. E po tutuitoto tulo maisi tātou clinics. E o lo whanga ioi pe e restala lava e le tongia. Pa o le mea wa whaopopo nei le vai ngal whanmai. Taluai o no le puipuinga e peo na iai le whaatolunga ma le tātou malo e meisi le piunga le kovana ma le task force. E au pea o na tātou tau mawhai ia aua ia tātou mea le so solo le whamai koviti. Nā lai sila ele mamalo le tātou atunu. Ia tātou whale ia o lo whapena o na tala solo I luma o te whale o le tātou whanmai. Ia e wia pea a wala e peo na iai. E swab uma tātou mai. Ia e o uma atangata paina o ia lātou klinik. E rest tala. Ai le tongia. Na o le ER e tutongi pea e peo na iai le masani. Ia o tali atu mea nei te ua. O watali la visiri tupai. O le fisire lava lau whiunga le whamai, o le ale teimi na iele suinga le, ono nei tangata na wala umai I le vaiaso le umawai. Na watu e fia vai le whamai o mata tulo, le whaafunga mai le tunuu. Ia e whaatoluina lātou le whamai e ai umalawa le ER e whaile siaki o le test. O na ole vai le whamai o le ER o inae sa wele whaasosoanga mo lātou atutongi le luas furutala. Pe o le manatu na luto ava tole fisili, o le ale temi vave o iele suinga lea I le temi le nei o le ato e fo I tangata uma e whaia lātou tala vaifua. Taitu pa ai o le salalo le sena o le walk in. O ngase umai mawhai ana ba ai. Ai au o na ia e le vaenga le ER. Ai ai po ngase maasani. E mawhai o na bala au mai o lātou fu mai. E le ta ui mai du mo ER. Ai pe o na maa watu la pasiri na o le walk in.
Jamie Day Lane to walk in. Our Matala Uma clinic at the Masani. Yeah, while the summer for natural pine and sour touch of my. Yeah, while Monilo Sanoa, the Yonga Mulfamo, yeah, or finding Mochato Chai Chai. Yeah, while Sangalu my little office from Maleba. Your Fangala, the Sawayata Cho, Molifa Pulanga, Maru Chato, what you know, Puff Chai. Puff Chai. I lava I lo sunga fo mai e me se foi le fatono o le isi fesili a lo sunga tupai o I la tou na o mai atunu e mamao o le Johnson & Johnson na fai e la tou tui ia o le tulanga na e fai ona fai le booster I le Pfizer po isi po le tulanga na laua I eita tou o winga tonu o lo fiside fa pefea pe a whaina le loa ia o le pe o le manea fuina o le tato system le wa iei nei wa o I lato uma na whai malanga mai I le whai uma o le tausanga le ntea ai o mai nei ia uma o na scan I lunga o le talo fa pass ia lato ai ia lato pe patui Lona winga I fain wha ni I le tātou ofisa ia le pepatui na whiangai mai la tau, mai loa tonu ai fo'i po wa atua masina ia e te tau na tue whaafo ai ala tō tui, wanga wa ai la tau I le booster either Pfizer or Moderna ia o te loveo le ia le Johnson & Johnson nei tutuila. O le whamtalanga I le tātou company Starkiss, ia o le manatu foi nā o lo iai le whamoemoenga e whaawau bea le au maia o tangata whaingaluenga mai sisifo sosoani le tātou company o le Starkiss. Ia se I o leua peone e silifia. O leo whatoa a mata o le toi tala tātou ala paa I le vaiaso o tuana nei. Ia o le whamunui ia masalo se vaitemi o le nei masina po le masina fo ia e mata o na toe maua I se awanoa o tātou tangata whaingaluenga sosoani le company o Starkiss. Ia o se tali atu nai sidi lau fionga of taitele mo le awai mai I le tātou press conference I le nei aso. Ia ma le temi nei o le atu atuloa le awanoa I lau fionga no putasi ia wafoi o sau noanga ele whaafonga mai o le ia malu o le atunu ia mawha I foi le tātou aso. Paftai atu I lau wafionga lo kenko vanga lo fionga fua le kar ia le vale lei mo le fiako le fionga ia sa manga ma le ofisa ngeri EOC le ai o le anganga whaafukai foi le kako kua I le aso ki ngā angafi ia al karkonga ia kia al kama o le alawe kako se e maa maalia mkako oi whaseu. Ioi. Ai whafkoe aku foi, le anga le kako e lumo o le TV, ai mese kulanga masingi ia whaile langi. A le anganga ia maa malama kulanga kako aku ngō. A pe foi la o kou le au whai news, ia le au whai li keo, ia mau kou ngā o whia ngai ma le. Kau mu whai le ngā luenga I wha maa malama le ako ngō. Wanga I whai me kara kusi. Wa whainga o kangaka o le mamalama. Ia a mamalama. Ia kongu o iese nganga I kako ngā rurue whakasi. O lo kam whaia ko pe lama ia. Le fionga al kar. Ia le fionga ia mutsa. Le fionga ia samanga. A mese le nei task force. I kulanga al kau wha malo singa o kulanga kako kula fongo. Le alawe kau mou aku kele o Kvzktv. Ia wa ia ko ilo le lava I le ngei mga upu le sme whaingu fie le wa ova le lua kausanga ia wha masinga o le ongu masinga ia leo kako sa vainga iai marisi mea leo kako whengai man wha mai mariu maloki ia o le mindset po le nganga le kang whaia kua ia le kaar mako I whainga ngā ruenga a onge I se maa e le furia ia a lo kang whaila e whaile nganga ngā e ei maa ki ngā kang whai aku. Ai le whainga furi ako koa. Pela kulanga ia whainga kako kui, kako vaccine, eo whai pupuinga.
E mea ngā e mga mai ei, kukuila mamangua. Kukuila mamangua. Ka kua ngā māko, e o whai ka ko uso kua oi, e leo. E kusa leia mea le whea ngai malakou, ia pule mo kumua makakou, o ngai mo ka upu. Ai mawhau iai, e kasi ale sā, a kuila mangua. Kasi ale sā o la ua, ko vanga malukian, ko vanga lo kai kai iai, o makou ngai e mese fo mai malako uma, le whakingonga, a oi mau, le kongol vā, ko whaka uangol foe. Ngai ke sila fia, e foi kanga kai kongolo a inga, kongolo ngu, whakua iai, ka longo iai, mawhai iai, o mai, masa vari kusa o kula fongo le ku whai, kua le mawhai a kokoa, e le mawhai, o mawhai uma isi mea ia, a le lawa ka mawhai, pungu iai kulanga nge komiki, a wale monguia, markar kongu, kingi ka ko wha moe, wai le ku la fo inga ka koe le ku si me kasi, me la ngā, wila mangua, o Samoa, e le se au, pa Samoa there's no me, there's no I, it's only we, kako, mako ainga, kako ngu, kako ngu. Sa mo mil ai fa loko. You never think about yourself. You always got to think about other people. Ya le nganga kong fo nganga o me ka ko le kua, kusolanga. Inga mer kuspa ia. Ya kako task force, ya fa malo spea. Le nganga lava le kong fa ke mako. Ya kia ua ia ma kamao le kungu, fa afkai. So swangi pe ma fa fau le lei, fa malo si de kingo, ya mesi ka ko nganga. So swangi fo ya la ko le fe ngai, po ma o amo po. First responders, doctors, nurses, caretaker, police, everybody need your support. People of American Samoa, let's stand together and let's fight this virus. Yeah, Yemanguia Kakuaso, Swafo Yesu, Amen.